Good afternoon, everyone. This is this is Manirul Islam, Assistant Professor of English, Raniganj Girls College. We have assembled here virtually for a two-day webinar on ethical issues in the context by the Department of Philosophy, Raniganj Girls College, by the Indian Council of Philosophical Research. It is an initiative taken by the Department of Philosophy under the aegis of IQAC Raniganj Girls College. We are quite fortunate that this program of ours has been graced with the presence of some extremely gifted academicians. We are very happy that we have amongst us Dr. Chobide, Principal Raniganj Girls College, and the patron of this webinar. We have amongst us, we are likely to have amongst us Professor Suchitananda Mishra, from the Banaras Hindu University, and we also have Mohammad Sirajul Islam from Viswabharati University. We have Dr. Amita Mishra, Associate Professor, Department of Hindi, Raniganj Girls College, and the coordinator, IQAC Raniganj Girls College. We also have teachers from other departments, librarian, and scholars and students. I cordially thank all the participants of this webinar.
Now, to set the program in tune, may I please invite Mr. Santimoy Mondal from the Department of Music to sing the opening song. Santimoy, please go ahead. Thank you, Mr. Santimoy Mondal, for this mellifluous rendition. Now I would like to request Mr. Bimal Banerjee, the convener of this webinar, to deliver the inaugural speech. Mr. Bimal Banerjee, over to you. Thank you, Mr. Good afternoon, our respected eminent speaker, respected principal, teachers, and the all of participants. I extend a warm welcome to all. I'm Bimal Banerjee, convener of this webinar. We are very glad to state that you join us. We are grateful to you for participating in our today national webinar on
ethical issues in the context of globalization. With the blessings of Indian Council of Philosophical Research, ICPR New Delhi, organized by Department of Philosophy under the aegis of IQAC Raniganj Girls College. The webinar is conducted in order to celebrate the World Philosophy Day and for growing variant awareness among the students, scholars, and teaching faculties. The objective of this webinar is to propagate awareness among the human beings, the importance of philosophical analysis, research, and studies on major contemporary issues, right from academic changes to the role of philosophy in catering to global changes. This webinar encourages all of it. Thank you again to join us and hope it will be success for everything. Thank you again, and over to our teacher Monirul Islam. Thank you. Thank you, Mr. Bimal Banerjee, for your inaugural speech. Now it's time for the welcome address. The principal, Dr. Chori Dev, the principal Raniganj Girls College, will now deliver the welcome address to all the participants of this webinar. It's over to you, madam. Thank you, Monirul. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's national webinar on ethical issues in the context of globalization, organized by the Department of Philosophy, Raniganj Girls College, under the aegis of IQAC, Raniganj Girls College, and sponsored by Indian Council of Philosophical Research. Philosophy, as an inspiring discipline, can transform societies. It opens the human minds to the exercise of thinking and reasoned confrontation of opinions, thereby building a more tolerant and respectful society. To celebrate this enduring value of philosophy, UNESCO observed World Philosophy Day on the third Thursday of November every year. In 2021, the said day was on the 18th of November, which could not be formally celebrated because of the unprecedented situation arising out of the pandemic. This program is therefore a belated celebration of the World Philosophy Day. On behalf of Raniganj Girls College, I cordially welcome all the participants of this program. First, I cordially welcome Dr. Sachidananda Mishra, Professor, Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University, and Member Secretary of Indian Council of Philosophical Research. I also welcome Dr. Muhammad Sirajul Islam, Professor, Department of Philosophy, Vishwabharati University. I welcome and extend my sincerest greetings to two other speakers who will be delivering their lectures tomorrow, Dr. Santosh Kumar Pal, Professor in charge of Women's Studies, Department of Philosophy, Bardhaman University, and Dr. Debabrata Saha, Associate Professor, Department of Philosophy, Kazi Nazrul University. We are extremely grateful to all of them for managing time out of their busy schedule for this periodic lecture. I must congratulate Mr. Bimal Banerjee and Mr. Chaitali Ghosh, the convener and joint convener of this webinar. My heartfelt thanks to Mr. Sandha Dattode as well for the support and cooperation extended to the conveners. I also welcome and congratulate Dr. Anita Mishra, coordinator of IQAC,
Dr. Pitha Goswami, coordinator of NAC, and Rahul Bhattacharya for their moral and technical support. Finally, I appreciate and also welcome our colleagues and our beloved students for their cooperation and mental support to organize such webinar and taking a keen part in this important webinar. Finally, I appreciate the enthusiasm and zeal of all the scholars and students who have joined today's lecture. I sincerely hope that this national webinar will be an immensely enriching experience for all the participants. Once again, I congratulate the organizer and wish the programs a grand success. Thank you all. I request Monirul to take this program ahead. Thank you, Principal Madam, for these encouraging words. We are also very happy that two eminent speakers who will be delivering their lectures tomorrow are also present with us today. We are very happy to have Professor Dr. Santosh Kumar Pal, Professor in charge of Women's Studies, Depth of Philosophy, the University of Bardhaman. We also have amongst us Dr. Devobroto Shaha, Associate Professor and Head, Department of Philosophy, Kazi Nazrul University. Now it's time for keynote address. Professor Suchitananda Mishra of Banaras Hindu University will be delivering the keynote address. Professor Suchitananda Mishra is the professor in the Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University. He has been engaged in the profession of teaching for nearly 25 years. He has also served as the member secretary of Indian Council of Philosophical Research for 6 months. His research interests are Indian logic and epistemology, conceptual development of Navya Nyaya, Advaita Vedanta, Shuddhaita Vedanta, Kashmirian Sarva schools, and Indian aesthetics. His areas of specialization are branches of Indian philosophy, Navya Nyaya, Advaita Vedanta, Shuddhaita Vedanta, Indian aesthetics, and Sanskrit literature. His current interests are Buddhist philosophy, philosophy of mind, and Indian religions. He has also authored several books and articles. We are immensely fortunate to have him amongst us. Now he will be delivering the keynote address of this webinar. So I request, on behalf of the Department of Philosophy, Raniganj Girls College, I request Professor Suchitananda Mishra to deliver the keynote address. Over to you, sir. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः. Respected organizers, the speakers who are here, the eminent scholars who are present in this webinar. Just now, it is informed what is the area of specialization of mind. And you can be very sure that in that area of specialization, ethics is not covered. I am a student of logic, especially of Navya Nyaya and also Advaita Vedanta. But ethics is actually the core subject of philosophy. So, ethical issues are very much studied by any student of philosophy because these are so puzzling points where everybody has to deal with.
So this program, which is organized here, in which I have been invited to deliver the keynote address, and I don't know why I have been given the responsibility to deliver the keynote address. Because in any work, in any seminar, the keynote speaker should have such an ability, such a scholarship on the topic on which the seminar is organized. So this National Periodic Lecture is organized on the topic ethical issues in the context of globalization. So as I explained, my area of specialization is not ethics. And this topic is actually very much concentrated on the ethical issues in the not only ethical issues, but the ethical issues in the context of globalization. Therefore, knowing my limitations, in the beginning, I would like to ask your forgiveness if I could not speak well, if I could not present the ideas so clearly, so beautifully. So I should be forgiven. The topic is very interesting. And this topic actually has something in background. And the point is in the background is this one, that there are certain ethical issues which were not there earlier. Therefore, in the context of globalization, we are studying these issues, ethical issues. So how in the context of globalization, the issues, ethical issues are getting complicated? And what are those issues? This is also to be pointed out. Because without pointing out those issues, we cannot think properly. We cannot discover what remedies could be offered. So here on this topic, in the context of globalization, what are the main issues? But before thinking on this topic, it will be, I think, pertinent to ask why the context of globalization is important in this regard. So in the context of globalization, why ethical issues are changing? Because it appears that ethical issues should not change in the context of globalization. For example, whether speaking truth is a quality or not. So in every situation, in every world, in every locality, in every culture, speaking truth has to be accepted a virtue. And telling a lie is not accepted a good thing. So what is getting changed? And actually this point is understood as moral relativism. And actually in this world,
we can say more or less we are behaving in the same way, but the morality is not accepted in the same way everywhere. Let us take some examples. And taking those examples, the point can be understood easily. So, if someone is stealing, should the person be punished? If someone is committing a heinous crime, suppose someone has murdered someone, in that case, should the person be awarded with capital punishment? And we all know that on these issues, all the countries are not behaving in the same way. They are answering differently. In some countries, a person is awarded capital punishment. In some countries, a person is punished rigorously. And in some countries, the capital punishment is not given at all. Whatever crime one has performed, but the capital punishment is not given. So you can see that in one country and in another country, the ethical points, ethical issues, because this is very much related to ethics, ethical points. If someone is committing a heinous crime, murdering, raping a minor, or anything else, what punishment should be given? So in that case, we can observe that earlier many countries used to award capital punishment, but slowly there is a change. And we are, all countries are going in the direction if it is given only in a few cases. For example, in India, capital punishment is given, but it is considered rarest of the rare. The capital punishment will be given only to the criminals who have committed rarest of the rare crime. Therefore, we many times see that someone who is awarded capital punishment by High Court, later in Supreme Court, he gets acquitted from that punishment. So, in the era of globalization, the ethical challenges are getting changed. Ethical challenges which are there, sometimes from a different perspective, those challenges are coming. You can see this globalization, how it affects us. Because earlier, if someone is living in a country, he is not influenced by the culture of other countries. He is not influenced by the moral standards of other countries. But nowadays, what is happening? The moral standards are getting universalized. And also, these moral standards
however getting universalized, but there is a problem. Let us take some more examples in this way. Pornography. Usually, child pornography is banned everywhere, in every country. But pornography is not banned in every country. And again, some consider it a problem and some considered it is not a problem. So, in the area of globalized world, these issues, these behaviors, sometimes considered to be ethical in some countries, morally those are acceptable, and in some countries those are not accepted morally. So what are the issues, global issues? I would like to highlight only a few of them because I leave this point for the more learned scholars who have done researches on these topics and who have studied these issues, these points more rigorously. So here we can see in this 21st century, some issues like issues related to women, issues related to gay persons, issues related to lesbian groups. For example, earlier it was uncommon to hear same-sex. Such marriages are becoming common in America, in some other countries, but these are not permissible in India. So the question remains open whether it is ethical or not, whether this same-sex marriage should be accepted or not. Now you can see, however, in India, same-sex marriages are not acceptable, but the same-sex relationships are decriminalized by Supreme Court. Believed it was accepted, and same way it was considered persons, two men are found engaged in some sexual activities. They could have been punished, but because this was a crime, now it is not a crime because it is considered that these actions are actually based on their own bent of mind. So if someone is not attracted towards heterosexual relationships, this is not a crime, this is not unethical. Therefore, it should be not considered a crime. Again, some more issues are burning issues, like the cases of surrogacy. And this is nowadays becoming day by day very common. Just a few days ago, I think only 1 month ago,
Priyanka Chopra became a mother using this technique, surrogacy. And it appears there is nothing unethical. There is nothing immoral. And it should be legalized. And it is getting legalized also. But suppose, think about this, think upon these points. If someone is giving birth to a child, the person was considered to be a mother who keeps the child in her womb. And now you can see the situation is getting changed in this era, this era of civilization, where the person who is giving to birth a child is not actually mother of that child. And who is the mother of that child? The person who is the mother of that child, the person is not giving to birth to that child. So, is it acceptable? And what type of society we are going to build? Because in that case, the person who is poor, earning money, renting her womb to other person, so it is becoming as like renting a house. So renting a house and renting a womb, these two become very much identical in this present context. Again, there are some ethical issues, and which ethical issues are very important. In this global context, there are some countries, like there is a country, New Zealand. A friend of mine has been living in New Zealand for 20 years almost. Once I had been talking to him, he told me that how much money someone earns in New Zealand, it depends what works the person is performing. Here in India, you can see that a person working as a laborer earns so less, and a person who is an officer is not performing so many works. He is not getting his hands dirty. He is not getting his clothes dirty. The person earns so much, gets so many benefits. And the person who is getting his hands dirty and dirtier, cleaning the toilets, cleaning the roads, cleaning the sewerage, the person is earning only a little. And the friend of mine told me that in New Zealand, how dirty work you are performing, how you are getting your hands dirty, you are getting paid so much more. So here you can see that these issues are also very much related to ethics. How much one should be paid for his work? How many rupees one should be given? And earlier,
we didn't question this idea, because as a practice, what was there, what one was earning, that was considered okay. And without any question, without any issue, that was accepted. And it had become a type of, a kind of, it goes on as the cases, without any change, without anything, any question, that was acceptable. And now what is happening in this global context? Everything is getting challenged. Everything is getting questioned, because earlier you can see that in some communities, in some countries also, it is not illegal to marry more than one person. But in many countries, it is considered a crime. It is considered illegal to have more than one spouse. So these points earlier were considered very simply, these were accepted without any problem, without any issue. But now there are problems, there are questions. And these questions arise due to this point, that different countries, different cultures are witnessing opposite cultures, opposite countries having a different opinion, having a different orientation. Therefore, what had been considered unethical, what had been considered unnatural, for example, what is natural, that is not many a times moral, that is not many a times ethical, considered to be moral, because it is natural. And because it is natural, because it is available in the nature. So there are cases where polygamy is very much natural, but it is not considered to be ethical. It is unethical, immoral, although it is available in the nature. So this globalized world left us with so many challenges, and it asks standardization of ethical norms. It asks universalization of ethical norms. Therefore, you can see that there is a clash between two cultures, opposite cultures. Not so much ego, only a little ego. We witnessed that there are, when there was a problem in Syria, many persons from different countries went to Sweden, went to France, England, and some other countries to take shelter in those countries. And it was accepted. And there was also a problem in India also, when Rohingya people wanted to take shelter in India.
and there was so much cry, should India allow them to come to India, take shelter here and stay here? And there were different opinions. And in Burma, where those Rohingyas were punished, were cleansed, were cleansed, were being killed, there were many issues, many problems, and there was an opinion of other countries that Burma should control this type of behavior. So here also, although you know that those persons which are coming from different countries, they are having different sets of beliefs. They are having different type of culture. They are having different orientation of mind. But you know that it is not possible, it is not right to leave them to die. Therefore, the shelter should be given. So, what is happening in this globalized world? Actually, we all are becoming more and more civilized. We are learning day by day. We are improving day by day. And you can see that earlier, what had been considered not good, unethical, now that is accepted. Okay, it is right. Let us take one more small example. 30 years ago, sometimes it was considered to be a problematic point if someone married without the consent of their parents. And now, if someone is doing it without consent of their parents, it is not considered so bad thing. And it is said, it is accepted. It is their lives. It is their life. Therefore, they should decide on this issue. And now we can see that people are marrying in different groups, in different castes, in different countries. So that is also getting acceptable day by day. So in the present context, the global issues which are there in front of us, those are very much related to child labor, centric approaches where women, what should be the place for women? How women should be treated? Whether they should be given the same opportunities, the same rights, and it is normally considered, okay, now there is actually no question whether they should be given same rights or not. It is standardized norm now that in almost every country, the women are given the same right and the same power, and they can do everything a man can do. So these all are global issues, global ethical issues are there, which are in need of our attention. We should think over those issues, whether what should be the future.
because we are at that moment of time where there is a need of universalization of norms. And you can see some more examples I may give. Let us take marriage. In some religions, marriage is taken to be a relation between two persons for not only it is actually a lifetime commitment. And not only for a lifetime commitment, it is considered that this is actually, this goes beyond this life. This is a bondage for 7 births. And in some religions, marriage is not taken in that way. What is this? It is a simple relation which can be broken very easily, very simply. One is free. So here you can see these are two norms. And these two are opposite norms. And in this globalized world, when you are talking about marriages, when you are thinking about the marital issues, these points are very important to be learned, to be discussed. That how to accommodate these two, and where it is considered that the purpose of marriage is to live together. Why shouldn't you allow same-sex marriage? Because this is their right. Everybody is free to choose. But when it is said, no, the purpose of marriage is not to live life together, but also to procreate. Now, how could you allow same-sex marriages? Because this purpose is not fulfilled now. So, taking all these issues together, which are framing contemporary global issues, and also some ethical challenges, ethical issues are very much related to environment. Because we all are living in that era of time where environmental issues cannot be neglected. Is it right to spend so much water when there are many persons who are not getting simply a glass of water? They have to import water from other countries. Again, is it right to utilize what is given to us without thinking what will be left for our children and grandchildren? These are also very much ethical issues in globalized context. Because we are living in that era in which some countries are developed, some are developing, and some are undeveloped. And in order to develop a country, the country needs to utilize their whatever is there in their country, the coals, the oils,
the minerals, etc. And in the process of utilizing all these, you leave so much footprints, carbon footprints. And leaving so much carbon footprints, we actually make this world warmer. We make this world, this earth, polluted. And in that way, the other countries in the future, our children, our grandchildren, would not get so much pure water, so much pure air. So that will be very difficult time. So there are so many issues, environmental issues, women-centric issues, women-centric issues, the issues related to child labor also, the issues related to price of the work. And also in this globalized world, we have to face in near future the development of automated industries, where the work will be performed not by human beings, but by machines. And the rise of machines will invite so many more complex issues. Is it ethical to give a work to a machine if a man is suffering because the person is not having any work to perform? And nowadays also you can see there are so many persons, so many people who are not getting any work to perform, to earn their bread and butter. And there are so many persons who are having so much money, they are having so many machines to perform their day-to-day work. One kind of machine we all have in our homes, like washing machines. We take those washing machines to wash our clothes. And it is very economical to have a washing machine to wash our clothes. Just think over the point. If we had to hire a human being to wash our clothes, would it have been so much economical? And doing this, what we are doing? We are keeping so much money with us, but at the same time, we are not letting other persons live their life. We are not creating the employments which could have been created, simply giving it to others. So there are so many challenges in future coming to because this is a globalized world, and the globalized world makes progresses very fast. What is discovered, what is invented in America just in January, that reaches to India only in a few days, because we are living in a globalized world. So any invention which is done anywhere, any action, you can see any action which is
performed in other countries, that has an impact on other countries also as well. Just 2 or 3 days ago, just 2 days ago, we have heard that Russia employed its army on the border of Ukraine. And now you see that Indian economy, Sensex, is getting influenced by that. So in this globalized world, ethical issues are so many, and those are becoming so much complex. So as a keynote speaker, I don't know whether I could do justice to my job or not. But I think my job was to frame some questions, and I think I have highlighted some issues, some points on which the other speakers who are coming and who will be delivering, they will think over those problems, those issues, and they enlighten us with their findings, with their knowledge. So I think I should conclude my lecture here. Thank you very much for giving me this opportunity to share some of my thoughts. And given my limited knowledge of the topic, I could not explain so many things, so many issues, and whatever I could do, that is this is only. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Professor Suchidananda Misra. Thank you very much. In the very beginning of his keynote address, Professor Misra told us rather, that ethics is not something that belongs to his domain or area of interest, but let me tell you very, very frankly, sir, the way you delivered your keynote address speaks volumes of your expertise. We are very much grateful to Professor Misra for his enlightening keynote address. In this context, I would also like to thank Indian Council of Philosophical Research for the grant they have given us to celebrate the World Philosophy Day. Philosophy, as we all know, is a very inspiring subject, and this has got tremendous scopes, opportunities for research, and the Department of Philosophy, Raniganj Girls College, is also taking challenges, taking these opportunities seriously to make the most of the opportunities. The next speaker who's going to deliver, rather the first speaker who's going to deliver his speech today, has not yet been able to join the program. Since Professor Misra's speech was not a formal speech that can be followed by a question answer session, but I would like to, till the time Professor Muhammad Sirajul Islam joins, if some of the participants, teachers, may share their observations on what Professor Misra said, on what Professor Misra shared with us. If you could share your observations, thoughts, I would like to invite the participants. If you have any thoughts, if you have any observations, or else we will have to wait for Professor Muhammad Sirajul Islam to join this program.
So if you have any observations, thoughts regarding what Professor Misra shared with us, so you are all welcome. Okay, Professor Muhammad Sirajul Islam will shortly join us. Uh, Please stay with us. Hello. Well, Professor Muhammad Sirajul, yes, you are audible, sir. You are audible, sir. Acha. Professor Muhammad Sirajul Islam has joined with us. We're extremely grateful to you, sir. As we all know, media plays a very important role in any civilized society. It keeps us abreast of the things happening around us. But it is often alleged that media houses often forget their ethical responsibilities. Now, our next speaker, Professor Muhammad Sirajul Islam, will further illuminate us on this particular topic titled Necessity of Media Ethics in the Age of Globalization, a Critical Study. Before inviting Professor Muhammad Sirajul Islam to deliver his lecture, let me introduce him. Professor Muhammad Sirajul Islam is engaged as a professor in the Department of Philosophy, Vishwa Bharati University. He is also the General Secretary, International Congress of Social Philosophy, Executive Member, HRD Ministry, Government of India nominated, ICPR New Delhi. He is also former Ambassador, Parliament of World Religions, Chicago, USA. He is also the member, HWPL, Seoul, South Korea. He is also the member of CRVP, Washington, DC, USA, and former member of UNESCO. He is also the recipient of several awards. He bagged the Global Faculty Award in 2022. He received the GRF International Award for Academic Excellence in 2021. He was also awarded the Vishwa Nabi Award and
Rashtriya Gaurav Award, recipient of SUSWM Peace and Mahaseva Ratna Gold Medal. He also bagged B.R. Ambedkar Mahapragyana Award. We are pleased and fortunate to have you amongst us, sir. So now I invite Professor Muhammad Sirajul Islam to deliver his speech on necessity of media ethics in the age of globalization. It's over to you, sir. Audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Thank you very much, Dr. Monirul. Honorable Principal Dr. Chobi De, Principal of Raniganj Girls College, my friends Professor Sachidanando Misro, Member Secretary of ICPR, and Professor of Banaras Hindu University, Varanasi, Dr. Devabrata Saha. He is my dear student. Even Chaitali Ghosh, also my student. Professor Santosh Pal of Bardhaman University, a very bosom friend of me. Bimal Banerjee, Assistant Professor of Raniganj Girls College. Dear students, distinguished other participants, and audience. It is really a very interesting topic that ethical issues in the context of globalization. A two-day national periodic lecture sponsored by Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. My topic is already been spelled out by Professor Monirul. Necessity of media ethics in the age of globalization. All we know that media has a distinctive position and a pivotal role in our society. In broader aspect, media is recognized as a fourth pillar of a democratic country. So, in a democratic country, legislative, executive, judicial, and media, these are the four basic pillars of a democratic country. একটা গণতান্ত্রিক দেশে তার গণতন্ত্রের সিস্টেমটা চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই চারটি ভিত্তি হলো লেজিসলেটিভ অর্থাৎ আইন ব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জুডিশিয়াল বিচার ব্যবস্থা, and
মিডিয়া বা প্রেস বলে, যাকে আমরা গণমাধ্যমও বলে থাকি। প্রশ্ন আসতে পারে যে এই চারটি পিলারের মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে মনে করে থাকেন, most of the people they can say that legislative and executive part is much more important to run the democratic country. Some other people say, কেউ কেউ মনে করেন যে বিচার ব্যবস্থা এবং আইন ব্যবস্থা এটা থাকলেই তাকে একটা গণতান্ত্রিক দেশ এর প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করা হয়। কিন্তু কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, which is much more primary and which is secondary, this is not a question here. All are the inevitable part of a democratic country and very important parts. And very important part, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিলার, কেউ কম মজবুত, কেউ বেশি মজবুত, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। এখন একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, একটা বাড়ি তখনই মজবুত হয় যখন পিলারগুলি মজবুত থাকে। দুটি পিলার মজবুত থাকলো, দুটি দুর্বল থাকলো, বা তিনটি পিলার মজবুত থাকলো আর একটি দুর্বল থাকলো, বাড়িটিও দুর্বল হবে। এখন মিডিয়া কি, এই প্রশ্ন আমাদের আসতে পারে। According to Thomas Carlyle, media is basically a medium of cultivation. It is just like a conveyance. So that people can express their views freely. অর্থাৎ মিডিয়া যেন একটা কর্ষণের মাধ্যম, যা সবসময় কর্ষিত হতে থাকে। কেউ কেউ বলে, মনে করেন এটা যেন একটা যানবাহনের মতো, ভিকেল, কনভেন্স, যার মধ্য দিয়ে আমাদের কমিউনিকেশন গড়ে ওঠে। কারো কারো মতে মিডিয়া is basically an informative which informs us, all citizens, concerning the right to freedom or right of speech. মিডিয়া তার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, এবং এই 21st সেঞ্চুরিতে ইন দ্য এজ অফ গ্লোবালাইজেশন এটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরালো একটা স্তম্ভ, তা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যখন টেলিভিশন, রেডিও এইগুলি আমাদের সমাজে আসলো, সেটাকে উদ্ধৃতি করে অনেকে বলে থাকেন, কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত অদেখারে দিলে ঠাঁই, কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত অদেখারে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। Media is basically a tool of communication, a tool of technique, and technique of information. It can collect information, select information, and disseminate information. There are various ways of media. আমরা জানি অনেক রকমের মাধ্যম আছে, গণমাধ্যম আছে, মিডিয়া আছে। ব্রডকাস্ট মিডিয়া, টেলিকাস্ট মিডিয়া, ফিল্ম মিডিয়া, থিয়েটার মিডিয়া, প্রিন্টিং মিডিয়া, ইন্টারনেট মিডিয়া, digital media related to WhatsApp, Twitter, Facebook, blogging, and many others. এখন আমরা যদি দেখি, it has varied aspects. এই যুগটাকে বিশেষ করে গ্লোবালাইজেশন এজে যুগটাকে বলা হয় ডিজিটাল যুগ বা ডিজিটাল এরা। এর আগে যদি আমরা দেখি বিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত এরা অফ সায়েন্স, বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তার থেকেও আরো এগিয়ে গেছে। তখন আমাদের একটা ফোন কল করার জন্য একটা কল বুক করতে হতো, ট্রাঙ্ক কল করতে হতো, এবং লাইনের পর লাইন, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হতো। যখন লাইন ফাঁকা থাকতো তখন একটা টেলিফোন করা তখন ভাগ্যের ব্যাপার ছিল। এখন ডিজিটাল মিডিয়ার সুবাদে আমরা খুব সহজেই টেলিফোনিক কমিউনিকেশন করতে পারি এবং সেখানে ছবি সমেত আমরা কল করতে পারি, কথা বলতে পারি, যার ফলে যেটা বলা হলো, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। কেউ যদি আমেরিকাতে থাকে, কেউ যদি অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, কেউ যদি কানাডাতে থাকে, কেউ যদি আর্জেন্টিনাতে থাকে, ফার ডিস্টেন্স ফ্রম ইন্ডিয়া, অনেক দূরে, কিন্তু আমরা মুহূর্তের মধ্যে তাদের সঙ্গে কথোপকথন করতে পারি। কানাডায় বসে, আর্জেন্টিনায় বসে কেউ লেকচার দিতে পারে। আমরা যেমন আজকে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ রাখছি, আমাদের এক্সচেঞ্জ করতে পারছি, এক্সচেঞ্জ অফ থট, এক্সচেঞ্জ অফ মাইন্ড, কমিউনিকেশন। এবং এই যুগকে সেই জন্য বলা হচ্ছে the era of information, the era of digitalization. আমরা এখন এই কম্পিউটারের যুগে, ডিজিটাল যুগে এক মুহূর্ত চলতে পারবো না যদি আমরা একে এড়িয়ে যাই। আমরা এর গ্রহণযোগ্যতা, এর প্রাধান্য, এর প্রয়োজনীয়তা, নেসেসিটি তখনই বুঝতে পারবো যদি আমরা কেউ ফোনটা ঘরে ফেলে আসি এবং বাইরে বেরিয়ে যাই। এই জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এটা আমাদের নেসেসিটি
একদিক দিয়ে ব্যক্তিগত, একদিক দিয়ে সামাজিক, একদিক থেকে রাজনৈতিক মাধ্যম জানার জন্য আমরা একে ব্যবহার করতে পারি। আবার মিডিয়া অনেকের কাছে অর্থনৈতিক সুরাহার ও পথ পাথেও বটে। এই মিডিয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্য থেকেই মিডিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের কাছে এসেছিল এবং ভারতবর্ষে যদি আমরা দেখি, এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলে থাকেন, জেনারেলি হিজ uttering that we are inclined towards digital India. ভারতবর্ষের সংবিধানে 19-1 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. অর্থাৎ প্রতিটি জনগণের অধিকার আছে, সেই অধিকার হলো বাক স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের। All citizens shall have the right to freedom of speech and expression. আর্টিকেল 19-1 এবং তার ফলে আমার বাক স্বাধীনতা রয়েছে, আমার মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এইটুকুই যদি রাফলি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই নয় যে আমার ইচ্ছা মতো বলবো এবং ইচ্ছা মতো চলবো। এখানে বরং সচেতন ভাবে চলবো, সচেতন ভাবে বলবো, মতামত প্রকাশ করব। ফ্রিডম, যার বাংলা বা সংস্কৃততে যদি আমরা যাই, স্বাধীনতা, স্ব-অধীনতা। লাগাম ছাড়া ফ্রিডম স্বাধীনতা নয়, স্ব-অধীনতা, নিজের বিবেকের অনুশাসন। কান্টের মতে বিবেকের অনুশাসন মেনে চলা। একজন সুনাগরিক হিসাবে এই অধিকারের সঙ্গে রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ববোধ জড়িত আছে। সেই জন্য ভারতীয় সংবিধানের 19-2 অনুচ্ছেদে আবার বলা হচ্ছে, be alert and conscious concerning the sovereignty, integrity, security, good relationship with foreign countries, public order, decency or morality, and at the same time must be free from contempt of court and defamation or any incitement to an offense. অর্থাৎ আমার বাক স্বাধীনতা 19-1 অনুচ্ছেদে ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করা হলেও আমি যখন বলবো, আমি যখন মতামত প্রকাশ করব, তখন যেন এটা না হয় যে ভারতের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হচ্ছে, ভারতের সম্প্রীতি, ইন্টিগ্রিটি, সিকিউরিটি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এমন ভাবে বলবো যাতে ভারতের সার্বভৌমত্ব, ভারতের সম্প্রীতি এবং ভারতের নিরাপত্তা
বিঘ্নিত না হয়। It can promote good relationship with foreign countries. এমন ভাবে আমার মতামত প্রকাশ করব, এমন ভাবে আমার বাক স্বাধীনতা থাকবে যেন বিদেশি দেশের কাছে আমাদের লজ্জিত হতে না হয় এবং গুড রিলেশনশিপ তৈরি হয়, পাবলিক অর্ডার বিঘ্নিত না হয়, ডিসেন্সর মোরালিটি ভদ্রচিত ভাবে কথা বলবো, যা নৈতিক দায়িত্ব মোরালিটি অন্তর্ভুক্ত। এমন ভাবে কথা বলবো যেন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, বাক স্বাধীনতা আছে, তার মানে এই নয় যে আমি কোর্টকে যা খুশি তাই বলে দেব। আবার খেয়াল রাখতে হবে কারো যেন ডিফামেশন না হয়, সম্মান হানি না হয়, আর যদি তা হয়, all these are offense in the eyes of Indian Penal Code, তাহলে তা দোষণীয় হবে ভারতীয় আইন অনুযায়ী। সুতরাং যখন আমরা এই মিডিয়ার কথা বলবো, খেয়াল রাখতে হবে এই ফোর্থ পিলার হিসাবে মিডিয়ার গুরুত্ব, প্রভাব এবং প্রাচুর্যতা এবং অ্যাট্রাকশন খুব বেশি। কেননা এই মিডিয়া, ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিডিয়া, ব্রডকাস্টিং, film, theater, art and culture, print media, newspaper, internet, WhatsApp, Twitter, Facebook, blogging, TV, আমরা যদি এগুলো দেখি, তার জীবন্ত সাক্ষী জাজ্জল্য প্রমাণ হিসেবে আমাদের সামনে এসে যায় এবং তার ইফেক্ট বা প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। তাই ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যাতে এর সভরেনিটি, সার্বভৌমত্ব, ইন্টিগ্রিটি, ঐক্য বা সম্প্রীতি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। আবার কেউ যেন অপমানিত বোধ না করে, তা ব্যক্তি হোক, সম্প্রদায় হোক, এগুলো প্রতি সচেতন থাকা, সজাগ দৃষ্টি রাখা মিডিয়ার অত্যন্ত দরকার। আমরা জানি মিডিয়ার একটা পলিটিক্যাল রোল আছে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার প্রভাব আছে, অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক দিক থেকে প্রভাব আছে, মেডিকেল বা হেলথ, সোশ্যাল বা সামাজিক, এবং মোরাল বা নৈতিক, সব ক্ষেত্রেই মিডিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ রয়েছে। It is directly or indirectly related each and every sphere of our lives. Therefore, some scholars say media is like a mirror. এটা একটা আয়না, যে আয়নায় আমরা রাজনীতিকে দেখতে পারি, ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দেখতে পারি, অর্থনীতিকে দেখতে পারি, আমাদের চিকিৎসা বা হেলথ কেমন আছে তা দেখতে পারি, সামাজিক অবস্থা কেমন আছে তা জানতে পারি, নৈতিক অধঃপতন হলো না নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলো, এই মিডিয়া আয়না দিয়ে আমরা দেখতে পারি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এটাও লক্ষ্য করেছি, in our daily life we have perceived that it has a deeper relationship with the people of a sovereign country
and the government of that country. অর্থাৎ আমাদের শাসক দলের সঙ্গে বা শাসনকর্তাদের সঙ্গে জনগণের একটা কানেকশন, যোগাযোগের মাধ্যমও বটে। মিডিয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করেই জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন বহু ইউনিভার্সিটি ও কলেজে খোলা হয়েছে। কেন? যাতে আমরা সমাজের চিত্র, রাজনৈতিক চিত্র, সামাজিক চিত্র, অর্থনৈতিক চিত্র আমাদের কাছে প্রকৃতভাবে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। তো মিডিয়া যদি এত কিছুই ভালো দিক হয়, তাহলে এথিক্সের কথা কেন আসছে? মিডিয়া এথিক্সের কথা কেন আমরা বলছি? প্রয়োজনীয়তা কেন বলছি? নেসেসিটি অফ মিডিয়া এথিক্স ইন দ্য এজ অফ গ্লোবালাইজেশন। এথিক্সের কথা এই কারণে বলছি, in the name of globalization we are using our media in our personal purposes to quench our personal needs, thirst. কেননা মিডিয়া তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা যদি না হয়, তাহলে মিডিয়া কিন্তু মারাত্মক ইনসিডেন্টস, ঘটনা ঘটাতে পারে। আইন আছে, কিন্তু কোথায়? আমরা যদি দেখি আমাদের রেডিও সেন্টার, অনেক ফিল্ম, প্রিন্টিং মিডিয়া, নিউজ পেপার, টিভি চ্যানেলস, এমনকি ডিজিটাল মিডিয়া বলে যেগুলোকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ইম্পার্শিয়াল হতে পারছি না, পক্ষপাত বিহীন হতে পারছি না। মিডিয়ার যা রোল, যেটা সঠিকভাবে ক্লিয়ার পিকচার তুলে ধরা, সেটা না করে এখন অনেক হয়েছে ডক্টরস ভিডিও। একটা ভিডিও চিত্রের সঙ্গে আরেকটা ভিডিওকে অ্যানিমেশন করে সংযোগ করে বিভিন্ন ভাবে মানুষকে প্ররোচিত করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করা, মিডিয়ার ফ্রিডম অফ স্পিচের নামে যে কোনো মানুষকে হ্যারাস করা। আবার একটা গণতান্ত্রিক দেশে, তো ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পিলার্স অফ ডেমোক্রেসি, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, সেখানে মিডিয়া যেন তার শেকড়টি যেন শাসক দলের হাতে বাঁধা। তারা আর্থিক দিক থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য এবং একটা গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার জন্য, শাসক দলকে তাদের প্রয়োজন মতো শাসক দলকে তুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বহু দেশে। আবার তারা ফায়দা লুটছে শাসক দলের কাছ থেকে অনেক অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং আরো অন্যান্য দিক থেকে। তারা ফ্রি হতে পারছে না। দে আর নট ফ্রি ফ্রম প্রেজুডিস, সুপারস্টিশনস। এই জন্য তাদের যে পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে, যে সঠিকভাবে যে পলিসি অনুযায়ী তাতে তারা যদি কাজ করে, তাহলে একটা সমাজ, একটা দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারে এবং অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে। এর জন্য
মিডিয়াকে ট্রুথ যেটা তাকেই প্রজেক্ট করতে হবে, সত্যকে প্রজেক্ট করতে হবে, ক্লিয়ার উইন্ডো রাখতে অফ ল রাখতে হবে এবং সেখানে কোনো পক্ষপাত করা উচিত নয় বা করা যাবে না। আমরা দেখেছি বহু নিউজ দিন রাত ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, ম্যানিপুলেশন অফ নিউজ। আমরা দেখি অশ্লীল ছবি দিন রাত বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রিন্ট করা হচ্ছে, পাঠানো হচ্ছে, ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে। সেই জন্য যদিও আমাদের দেশে নিয়ম আছে, সেন্সরশিপ রাখতে হবে এবং সেই সেন্সরশিপ যাতে ভায়োলেট না করে, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রাইভেসি যাতে ভঙ্গ না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ইনফরমেশন যেন সঠিক হয়, সেখানে কোনো যেন এক্সাজারেশন বাড়াবাড়ি না হয়, যেটা যা ঘটনা সেটাকেই তুলে ধরা মিডিয়ার নৈতিক দায়িত্ব। প্রশ্ন আসবে 1990-এর পর থেকে দিনের পর দিন কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেটিভ সায়েন্স, ডিজিটাল মেকানিজম, ডিফারেন্ট টিভি চ্যানেলস, প্রিন্টিং মিডিয়া, তারা এক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে চলেছে। রবার্ট হাফম্যান, কোস্টারেস্কি, চার্লস ওপেনহিম, এই জন্য মার্কস, কুক, উডসবেরি এরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে মিডিয়াকে শুধু টিআরপির দিকে খেয়াল রাখলেই হবে না, টেলিভিশনগুলো কি করছে, টেলিভিশন রেটিং পরে টিআরপি বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে যদি দেখি সব থেকে বেশি এই কাজটি করে থাকে সেটা হচ্ছে কয়েকটা টিভি চ্যানেল, এবং তারা তাদের টিআরপি বাড়ানোর জন্য এই নিয়ে অনেক কেস হয়েছে, তাদের সেন্সরশিপ নিয়ে, ম্যানিপুলেশন নিয়ে, প্রোপাগান্ডা নিয়ে, যাতে সমাজের ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছে, অনেকের প্রাইভেসি নষ্ট হয়েছে। এই জন্য মিডিয়া ট্রায়াল প্রবলেম, ফেক নিউজ থেকে বাঁচার জন্য বারবার বলা হয়েছে। আমরা জানি শশী থারুরের যে ইনজাংশন দেওয়া হয়েছিল, ডিফামেশন কেস করা হয়েছিল, যে তার প্রতি যে আরোপ করা হয়েছে যে সমস্ত ঘটনা বা কথাগুলি তার সম্মান হানি করেছে। জাস্টিস কে চন্দ্রচূড় তিনি বলেছেন যে এই মিডিয়া কমিউনাল ভায়োলেন্সের জন্য প্রমোট করছে। জাস্টিস কে এম জোসেফ বলেছেন মিডিয়া প্রমোটিং কমিউনাল অ্যাটিটিউড, they are against the harmony of our country, unity and diversity eluded by them. জাস্টিস চন্দ্রচূড় তিনি বলেছেন অনেক সময় যখন কেস হলো সুপ্রিম কোর্টে, তখন বললেন এই সমস্ত মিডিয়ারা প্রচার করলো মুসলিমরা সব বাইরে থেকে এসছে। জাস্টিস চন্দ্রচূড় বলেন মুসলিমরা বাইরের থেকে এসেছে না ভেতরে থেকে আছে, এই যাচাই করা মিডিয়ার কোনো অধিকার নেই। মিডিয়া হ্যাজ নো অ্যাবসলিউট ফ্রিডম টু স্পেল আউট হোয়াটএভার দে লাইক, যা খুশি তাই তারা বলতে পারে না। তাহলে কেন নেসেসিটি অফ মিডিয়া এথিক্স is very important. আমাদের লিগ্যাল রুল আছে, নর্মস আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এথিক্স, নৈতিকতা।
যে ভ্যালু, মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। আইনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকে, আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু নৈতিকতা না মানলে শাস্তি পেতে হয় না। গান্ধীজি বারবার নৈতিক নীতির কথা বলেছেন। আমাদের শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রই বলি, ধর্মশাস্ত্রই বলি, সবগুলোতে নীতি অ্যান্ড বিধি এই দুটোর উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নৈতিকতা বেসিক্যালি ইট হেল্পস টু জাজ হিউম্যান অ্যাকশন, whether the action of that people or person is good or bad, right or wrong, or not. অর্থাৎ নৈতিকতা আমাদের এথিক্স এটাই শিক্ষা দেয়, মানুষের কৃতকর্ম, ঐচ্ছিক কর্মগুলির যে বিচার করবে, সেই কর্মটি যে সত্য না মিথ্যা, ভালো না মন্দ, উচিত না অনুচিত, এটা করতেই হবে, এই কথা এথিক্স বা নৈতিকতা বলে না। নীতি একথা বলে না। কান্টের মতো ডিওন্টোলজিক্যাল এথিক্সের ক্ষেত্রে তিনি যেন বলেন এটা আমার মেনে চলা উচিত। রুল বাই কনসায়েন্স, বিবেকের অনুশাসন। তুমি যখন কোনো কাজ করবে, এখন বিশ্ব নাগরিক হিসাবে করবে। বিশ্বায়নের যুগে এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্লোবালাইজেশন, এটা যদি আমরা দেখি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বা শেষের দিকে বেশি গুরুত্ব পেল। যদিও গ্লোবালাইজেশন চেয়েছিল যে এখন সারা পৃথিবী যেন একটা দেশ হয়ে উঠবে, সেখানে দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, যা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলেছে। দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহাসাগরের, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। Their idea, gives and takes, are much more important. Our motto, our country must be digitalized, but media has some sort of responsibilities. In the age of globalization, our nation has performed very pivotal role in various natural aspect resources, in labor market, in economy and trade, multinational production, and international finance. All these aspects, India is generally developing. But at the same time, in this age of globalization, terrorism, job insecurity, currency fluctuation, money inflation, price instability, all these have increased. Cannot, since we are not maintaining moral regulation, our conscience, we are malpracticing media. As a result, social instabilities, economic instabilities, fluctuation of interest rate in Reserve Bank and different banks, technological disruption, travel, transportation, education, and some other cases. One hand, we have developed ourselves. আমরা এইগুলোর ক্ষেত্রে অনেক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছি। আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছি।
new education policy basically taken care of all these aspects. And he has paved the way, opened the window, an avenue for different companies. So, in this era, in the period of globalization, we can purchase various foreign goods in low cost. In this era of globalization, এই বিশ্বায়নের যুগে কি পেলাম আমরা? Globalization make it easier to interact with foreign countries, foreign culture, different types of foods, exchange, music, art, education, philosophy, technological innovation we can accept, and also we can export lower cost production and higher standard of living. We can exchange our talent in this age of globalization. But যদিও গ্লোবালাইজেশনের সময় এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়েছিল, কিন্তু মনে হয়েছে, my personal perception is that the developed countries are much more benefited, and this globalization basically confined to the economic globalization only. It is quite evident and apparent that India is economically poor, but culturally rich than any other country of the globe. Its cultural diversity, বৈচিত্র্যতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, ভাষার বৈচিত্র্যতা, বিভিন্ন দিক থেকে বৈচিত্র্য থাকলেও আমরা যে ভারতবাসী, one nation, one citizenship is much more important. অনেকটা সে বলিউড ফিল্মের মতো বলতে হয়, আমার অনেক সময় ভাষা আলাদা হয়, আমার ফুড হ্যাবিট আলাদা হয়, আমার সংস্কৃতি আলাদা হয়। मेरा जूता है जापानी, ए पंतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. This is an astonishing articulation. আমাদের অনেক বৈচিত্র্য থাকলেও আমরা ভারতীয়, এটা পৃথিবীর আর কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে পারবে না। আমি অনেক ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আমেরিকান কান্ট্রিতে ভিজিট করেছি, দেখেছি, এশিয়ান কান্ট্রি অনেক জায়গায় দেখেছি। তারা প্রশ্ন তুলে, এত ভাষা, এত বৈচিত্র্য, এত সংস্কৃতির মধ্যেও কিভাবে ভারতবর্ষ তার ঐক্যকে যথাযথভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। It has diversified cultures, it has numerous languages, more than 1600 languages. It has various food habits. However, they are the inhabitant, they are the citizen of one sovereign country. That's my incredible India. আমার ভারতবর্ষ, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া। অর্থাৎ কেন এটা এসেছে, কেন এটা পারে? বিকজ মূল্যবোধ, ভ্যালু অ্যাওয়ারনেস, ভ্যালু কনসাসনেস, deeply entangled with his religious teaching, with the Vedas, with Upanishads, more than 109 Upanishads. Holy Bhagavad Gita, it is strictly adherent of moral principles. Even some other religious scriptures
Bible, Quran. Equally, they are also recognizable in our country. এই বিভিন্ন ভাষাভাষী, even downtrodden, even folk, religious people, they can enjoy their freedom of expression, freedom of speech. It has not made any mistake. It has not made any distinction from upper level to lower level. Our constitution is the safeguard of each level of people, and equally it is tenable and efficacious to all without any discrimination of caste, creed and religion. Therefore, it is very important that media শুধুমাত্র আমাদের বিনোদন নয়. It is not the vehicle, instrument. It is not only the instrument of entertainment. মিডিয়াতে শিক্ষামূলক অনেক জিনিস আমরা পাই. এই শিক্ষামূলক দিককে যদি আমরা দেখি, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি যেখানে একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ রয়েছে মানুষের সঙ্গে শাসন ব্যবস্থার, and real ruler is the citizen, people of the country. We can recognize here the definition of democracy, government of the people, by the people and for the people of Abraham Lincoln. অর্থাৎ গণতান্ত্রিক দেশ হলো তাই যা জনগণের দ্বারা, জনগণের এবং জনগণের জন্য. The role of media is much more important. They can show in the righteous way whether the relationship and the task of a particular government, whether state or central, it is immaterial, but whether they are performing in the righteous way or not. Media can project all these, but it needs some moral obligation. নৈতিক বাধ্যতাবোধ থাকা উচিত. এটাই নয় যে গভর্নমেন্টের কোনো পৃষ্ঠপোষকতায়, কোনো শাসক শ্রেণীর, কোনো দলের, কোনো ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বা চাপে তারা এটা করবে. তাদের একটা নৈতিক মূল্যবোধের দরকার, যাতে তাদের একটা ফ্রিডম থাকে both in private and political level. Transparency যেন তাদের থাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে. They will have to make a commitment and follow the ethical standards as a responsible citizen. যারা মিডিয়া করে তারাও ভারতীয় বা একটা দেশের, তারা জনগণ, সুতরাং তাদেরও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, অধিকার, রাইটস and responsibility, কর্তব্য, ডিউটি is much more important. ভারতবর্ষ, ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান তা করতে পারে. কেন করতে পারে? তার কর্তব্য বোধ অনেক ট্র্যাডিশনাল, পুরনো. সমাজে অন্য কোনো দেশের তখন অস্তিত্ব না থাকলেও এর কর্তব্যবোধের অস্তিত্ব ছিল. শাস্ত্র সে সাক্ষ্য দেয়. বেদ, উপনিষদ, গীতা নৈতিকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং মজবুত ধারণা আমাদের দিয়েছে. কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এগুলো পড়াশোনা করে না. They have never studied what ethical aspects, সত্যং বদ ধর্মং চর, নীতি, বিধি, সত্য, এগুলোর উপরে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে. বাট ইন দিস পিরিয়ড আমরা দেখি যে স্ল্যাকেনিং অফ মোরাল ভ্যালুস. পাশ্চাত্য দেশগুলি, সেখানে অর্থনৈতিক থেকে অনেক উৎকর্ষ তাদের আছে. দে আর মাচ মোর ডেভেলপড, বাট at the same time
corruption is increasing. Still, immoral activities are disseminating much more in higher level. অর্থাৎ অনৈতিক ক্রিয়াকর্ম দিন দিন বেড়ে চলছে। আমি দেখেছি আমেরিকাতে বলছেন আমাদের we have no scarcity of money, we have no scarcity of oil, but we are not in happiness. আমাদের অর্থের অভাব নেই, আমাদের সম্পদের অভাব নেই, তা সত্ত্বেও আমরা সুখী নই কেন? Because only hedonistic aspect will not give solace and peace in the mind of the people. Digital media, printing media, and various other kinds of media, they have some important role, and these are the necessity of our society, that it needs upgradation of our value, practicing of our moral values, refrain ourselves from manipulation, transmissions of wrong news, and needs real projection, and not free from correction and free from any outside compulsion. একটা ভালো সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশ গঠন করতে গেলে মিডিয়ায় পারে এজ এ মিরর খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে এবং ভালো দিকগুলো কিভাবে সংশোধন করা যায়, একটা দেশকে উন্নতর শিখরে নিয়ে যাওয়া যাও, হাউ উই ক্যান এলিভেট আওয়ার কান্ট্রি in a righteous way, and what are the faults, defects we can catch and rectify ourselves. But media people will have to take some sort of responsibilities so that we can work just way, not abusing, providing malinformation, our blogging, digital media, or some other media instruments. So honesty, interdependency, objectivity, fairness, intercultural relationship, public meetings, safeguard of the people in personal level, safeguarding in privacy. So media can have some important role in our daily lives, even in a school, in a college, in business purpose, in our profession, everywhere. Media has some sort of obligation, that is inner obligation, moral obligation. এই জন্য যদি আমরা আমাদের দেশকে একটা ভালো গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে তুলে ধরতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের উইল হ্যাভ টু ফলো সাম কোড। দ্যাট কোড আর দ্য মোরাল কোড। নৈতিকতা অ্যাবরাপ্টিভলি হয় না। মোরাল কোডের ক্ষেত্রে অ্যাকুরেসি অফ ইনফরমেশন থাকবে, ডিলিজেন্টলি শিখ বা রিয়াল যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে সেই ঘটনাগুলিকে রিয়াল প্রজেকশন অফ দ্য ইভেন্ট, আইডেন্টিফাই দ্য সোর্স, and free from prejudice, biasness, and outside compulsion is very important. মিডিয়া একদিকে যেমন আগুনের মতো, একদিকে যদি আমরা বা বিদ্যুতের মতো, বিদ্যুৎকে যদি আমরা ঠিক মতো কাজে লাগাই তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে, কিন্তু অ্যাব্রাপ্টিভলি ইউজ করলে সেই বিদ্যুৎ আমাদের পুড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ নষ্ট করে দেবে আমাদের। সেই জন্য আমরা দৈনন্দিন জীবনে মিডিয়া যাতে needs independency, at the same time avoid any conflict related to the interest of the people, interest of the ruler. Remember, free association is very needful. Free association is very needful in credibility, and don't taking any bribe to project the news or earning money in the bad way. So media has some very important role to maintaining the integrity. একটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, একটা সমাজকে
আমরা যদি উপরের লেভেলে নিয়ে যেতে চাই তাহলে ক্লিয়ার ভিশন আমাদের থাকতে হবে, ফ্রি পলিটিক্যাল ডোমিনেশন থাকতে হবে মিডিয়াকে, পেনাল কোডগুলি যাতে আমাদের দেশের সংবিধানের যথাযথ পালন হয় সেগুলো তুলে ধরা, কনস্ট্রাকটিভ একটা রোল প্লে করতে হবে, নট ডিস্ট্রাকটিভ রোল। মিডিয়া is very important and needful to ourselves. Therefore, a good media will be recognized if it will follow in toto the moral principles, moral laws, and moral or ethical principles, so that we can construct our country a good country, a best country of the world. আমরা একটা ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে আমরা যদি মিডিয়াকে সেইভাবে তুলে ধরতে পারি। তাতে একদিকে মিডিয়া পিপুলের যেমন রোল আছে, জনগণ হিসাবে ইচ অ্যান্ড এভরি পিপুল হ্যাভ সেম সর্ট অফ মোরাল অব্লিগেশন, যাতে সঠিকভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং সঠিক জিনিসটা আমরা তুলে ধরতে পারি। সেই জন্য necessity of morality is very important and needful. This is the crying need of our society in the age of globalization. Thank you very much. শোনা গেছে? Yes, sir. এক ঘন্টা হয়ে গেল, সেই জন্য আর টানছি না। Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir, for delivering any informative and thoughtful, provoking lecture as a resource person on today national level webinar. And it was really a splendid presentation. All the participants appreciate and got benefited from your view on the subject. So, my dear participant, if anyone has any questions, you can ask, sir. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কেউ তো কিছু বলছে না। হ্যাঁ, কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা স্যার, আমার তরফ থেকে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। বলো বিমল। স্যার বলছি যে মিডিয়া এথিক্স, আমাদের তো এথিক্স এর মোরালিটিকে পালন করার কথা বলে, কিন্তু বর্তমান যে আমাদের পরিস্থিতি, বর্তমানে যে গ্লোবালাইজেশন আমরা দেখছি, সেখানে কোথাও না কোথাও আমরা দেখছি যে একটা বিরোধী সম্পর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এথিক্সের সঙ্গে যে মিডিয়ার একটা সম্পর্ক, যে কোথাও না কোথাও সেটা একটা আমাদের যে সোনার পাথর বাটি সেরকম আমরা কেন একটা দেখতে পাচ্ছি। তো এই বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কি ইন ফিউচার কোনো কি রুলস আনা প্রয়োজন? অনেক জায়গাতে অনেক রকমের রুলস চেঞ্জ হচ্ছে বা নতুন নিয়ম আছে, কিছু রুলস সংশোধন হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে মিডিয়ার ক্ষেত্রেও কি আমাদের সংবিধানে বা কোথাও কোনো সেই ধরনের আনা উচিত যেখানে হয়তো মানে এই নৈতিকতার ব্যাপারটা ওরা বাধ্য থাকবে যে হ্যাঁ এই জায়গাতে ওনাদেরকে প্রকাশ করতে হবে এই বিষয়টা? না, এটা নৈতিকতা বাধ্য হলে তো আইন হয়ে গেল, করতে বাধ্যই থাকবে, করতেই হবে, এরকম বাধ্যবাধকতা হলে আইন হয়ে গেল। আইন আর নৈতিকতা এক জিনিস নয়। নৈতিকতা আরো বেশি পাওয়ারফুল। দেখবে অনেক সময় কলকাতাতে প্রায় দেখা যায় যারা হেলমেট পরে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে না, হেলমেট না পরে চালাচ্ছে, তাদেরকে পুলিশ ধরছে, ধরে একটা করে গোলাপ ফুল দিচ্ছে, ফাইন তো করছে না, কিন্তু রুল তো আছে, ল তো আছে। কিন্তু ল করলেই তো শুধু আইন দিয়ে শাসন ব্যবস্থা মজবুত করা যায় না। আমরা যদি বুদ্ধদেবের কথা দেখি, অক্ষধীনে জিনে ক্রোধা, বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করলো এত ক্রোধ মানুষের সব চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, এই ক্রোধকে কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি, জয় করতে পারি? তিনি বলেছিলেন ক্রোধ দিয়ে ক্রোধকে জয় করা যায় না, অক্ষধীনে জিনে ক্রোধ, অক্রোধ দিয়ে ক্রোধকে জয় করা যায়। শুধু আইন দিয়ে, শুধু
আইন করলেই হয় না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন আছে, ধূমপান বিরুদ্ধে আইন আছে, হেলমেট না পরার বিরুদ্ধে আইন আছে, কথায় কথায় আইন আছে। কিন্তু আইন কেন আমরা মেনে চলি? দিস ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন। হোয়াই উইল ফলো ল? কারণ আইন মেনে চলা উচিত, এই যে নৈতিকতা, এই জন্য আমরা মানি। আমরা মনে করি যে এই আইনটা আমার মানা উচিত অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমার দায়িত্ব, ইটস মাই ডিউটি, কর্তব্য। এখন বড় দুঃখের বিষয়, এখন সবকিছুই যেন হয়ে গেছে বাহুবলীর মতো। আইন আছে, এটা মানতে বাধ্য, জোর করে তোমাকে মানাতে বাধ্য করবো, এটা নয় নৈতিকতা। আমরা মেনে চলা উচিত মনে করি অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং। সেই জন্য বহু দেশে সরকার বহু আইন পাস করার পরে কার্যকারী তুলে নিতে বাধ্য হয়। কেন হয়? মানুষের চাপ, মানুষ এটা মানা উচিত নয় বলে মনে করে। সুতরাং আইন থাকলেই যে সমাজ ভালো হয়ে যাবে তা নয়। আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লজ ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটা কেন? এখন মিডিয়া, অনেক মিডিয়া, আমি সবাইকে বলবো না, ভালো মিডিয়াও আছে, কিন্তু অনেক মিডিয়া দেখা যায় তারা পক্ষপাতিত্ব, ইম্পার্শিয়াল নয়, ফ্রি নয়। তারা রাজনীতির শিকার হয়, আর্থিক প্রলোভনের শিকার হয়, তারা তাদের মতো করে প্রজেক্ট করে এবং 9কে 6, 6কে 9 করে দেয়। এই জন্য মিডিয়ার এথিক্সের দরকার। অন্তত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার একটা নৈতিক দায়িত্ব বোধ যদি না জন্মায়, আইন করলে হবে না। অনেক আইন আছে, কিন্তু হ্যাঁ কোথাও, তবে একা পারবে না, মিডিয়া একা পারবে না। মিডিয়াকে ঠিক করতে গেলে চেন সিস্টেম আছে, সেখানে আইন ব্যবস্থা, সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার এই তিনটের ভিতরে তালমেল রেখে চলতে হবে। The correlation between one pillar to another pillar is much more important. এই কোরিলেশন যদি আমরা করতে না পারি, রিলেশনশিপটাকে তৈরি করতে হবে সঠিকভাবে। যদি মিডিয়া ভুল করে তাহলে কে ধরবে? তার জন্য আইন আছে, প্রশাসন আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে। আবার মিডিয়া যদি ঠিক কাজ করে তাকে প্রশংসিত কে করবে? তার জন্য আইন আছে, তার জন্য সংবিধান আছে, তার জন্য প্রশাসন আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে। সব ওতপ্রোতভাবে একটির সঙ্গে আর একটি জড়িত। কিন্তু মিডিয়া, এই ডিজিটাল যুগে মিডিয়া যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মিডিয়া যদি শুধু কাগজে কলমে থেকে যায় আর কার্যক্ষেত্রে উল্টো করে, তাহলে সোনার পাথর বাটির মতোই হয়ে যাবে, তাহলে তার সমাজের কোনো কাজে লাগবে না। এই জন্য মিডিয়ার নৈতিক দায়িত্ব, উইদাউট মোরাল অব্লিগেশন, মোরাল অ্যাওয়ারনেস, মোরাল কনসাসনেস, আমরা আমাদের সমাজকে এগোতে পারবো না, আমাদের গুড হিউম্যান বিং, গুড সিটিজেনও তৈরি হবে না। এই জন্য সবার সঙ্গে একটা সদ্ভাব বজায় রেখে প্রত্যেকেরই সমাজকে কিছু না কিছু দেবার আছে, কিন্তু সত্যভাবে, সৎ পথে এবং সদর্থক ওয়ে, নট ডিস্ট্রাক্টিভ অ্যাটিটিউড, যাতে আমার দেশের ঐক্য, ইন্টিগ্রিটি, সিকিউরিটি, নিরাপত্তা অ্যান্ড সোভারেনিটি, সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে। নেক্সট কোনো কোশ্চেন? আর কোনো প্রশ্ন আছে? সেটা স্যার একদম বলো। অসাধারণভাবে বলেছেন স্যার, যে সত্যিকারই যে সব জিনিসে যদি আমাদের মানে নিয়মের মধ্যে আনা হয়, তাহলে আমাদের যে দেশে অনেক রকমের নিয়ম আছে, কিন্তু সেটা কত রকমের মানে আমরা মেনে চলি, সবটাই না, আমরা আইন পানিশমেন্ট শুধু আকারে করলে নিয়ে হবে না, আইনকে কার্যকরী করা, ইমপ্লিমেন্ট করা স্যার মিউট খুবই হয়ে আছে স্যার, গুরুত্বপূর্ণ। মিউট মিউট এবং হ্যাঁ, না আমার তো মিউট নেই, শোনা যাচ্ছে না?
হ্যালো। হ্যাঁ 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 স্যার, সরি সরি। হ্যাঁ, বললাম যে স্যার আপনার বক্তব্যে একসমত, যে আমাদের সত্যিকারই হয়তো জিনিসটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি বিষয়টা, যে হ্যাঁ সত্যিকারই আমাদের দেশে অনেক রকমেরই সব জিনিসের নিয়ম এনে দিয়েছে, কিন্তু নিয়ম তো মানুষ ভাঙার জন্যই মানে নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক করে, এবং তার পানিশমেন্ট স্বরূপ যেখানে দরকার সেখানে কিছু পে করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই মোরালিটি ব্যাপারটা, ম্যাডাম মোরালিটি ব্যাপারটা সেটা চাপি দেওয়ার ব্যাপার নয়, অতি অবশ্যই আপনি খুব সুন্দর বলেছেন ব্যাপারটা, যে চাপি দেওয়ার ব্যাপার না, এটা একটা ভিতরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার। সেটা যতদিন না নিজের মধ্য থেকে একটা বিষয়টা জাগ্রত হচ্ছে, ততদিন ধরে জোর জবরদস্তি পানিশমেন্ট করে এটা জাগ্রত করা যায় না, এবং তার ফলস্বরূপে আমরা বিভিন্ন রকম মানে অসুবিধা আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি, বা হয়তো আগামী দিনও হতে পাবো। কারণ এই জায়গাটা থেকে মানুষ দিন দিন সরে যাচ্ছে, এই যে মোরালিটির ব্যাপারটা থেকে। তো সেই জায়গা থেকে মানে মিডিয়া এথিক্স। রবীন্দ্রনাথের কথা এক্ষেত্রে আছে, বাহুবলে যাহা জয় করা যায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, একদম কিন্তু প্রেম করা যায় তা দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী হয়। মোরালিটি প্রেম ভালোবাসা দিয়ে জয় করার কথা বলে, বাহুবলে জয় করার কথা বলেন না। নৈতিক বিধি দিয়ে, এটা ঔচিত্যবোধ দিয়ে, এটা আমার মানা উচিত, এটা আমার করা উচিত, এই ঔচিত্যবোধ দিয়ে মানুষকে প্রশমিত রাখে, তারকে সংযম রক্ষা করে চলে, তাকে মানুষের পর্যায়ে উন্নত করে, যাতে সে পশুত্বে নামে না যায়। এই জন্য নৈতিকতার দরকার আছে। ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই কারণে, কিন্তু সেগুলো আমরা সরে এসে আমরা শুধু আমাদের বিলাসিতা, খাওয়া পরা, আমাদের শুধু অর্জন, অ্যাকুইজিশন অফ ওয়েলথ, টাকা পয়সা, এগুলোতেই থাকছি। নৈতিক বাধ্যতা বোধকে বিসর্জন দিয়ে যারা একটা বাড়ি আছে সে 5টা বাড়ি করার চেষ্টা করছে। কেন আজ দিন রাত মারামারি চলছে? একটা পঞ্চায়েতের কাউন্সিলর হওয়ার জন্য মারামারি চলছে। কিসের জন্য? এই যে নৈতিকতা বোধ নেই তাদের। তারা জানে যে আমাকে কম দিনে বেশি পয়সা আমি লুটে নিতে পারবো, কিন্তু যখন সে বুঝবে, নৈতিক মনোবোধ থাকবে, সে সব ছেড়ে দিবে। রবীন্দ্রনাথের 2 বিঘা জমি তো এক্ষেত্রে উদাহরণ। বাবু বলিলেন, বুঝেছে উপেন, এ জমি লইব কিনে। কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই, চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর, মরিবার মতো ঠাই। এইটুকু জায়গায় আমি আছি, এই 2 বিঘা জমিতে, সেটাও যদি তুমি নিয়ে নেবে তাহলে আমি থাকবো কোথায়? বাবু কহিলেন, বুঝেছে উপেন, এ জমি লইব কিনে। কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই, চেহে দেখো মোর আছে বড় জোর, মরিবার মতো ঠাই। আর কোথায় মরার মতো তো আমার জায়গা থাকবে না, এটা যদি নিয়ে নাও। কিন্তু বাহু বলে শুনলো না। করেছি বাগান খানা, পেলে 2 বিঘে প্রস্তে ওদিকে, সমান হইবে টানা। তার বিলাসিতার জন্য। এটা উদাহরণ। যখন নিয়ে নিল তখন সে নিঃস্ব হয়ে গেল, তখন সে আনন্দ উৎফুল্লিত। সে কি বলল? মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহ গর্তে, তাই লিখে দিল বিশ্ব নিখিল 2 বিঘার পরিবর্তে। আমি এতদিন 2 বিঘা জমি নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, ওই 2 বিঘা আমার চলে যাওয়ার পরে সারা বিশ্বই আমার হয়ে গেল। আমি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, যে কোনো জায়গায় থাকতে পারি, রাত কাটাতে পারি, চলতে পারি, ফিরতে পারি। এই যে একটা শিক্ষা, যে যখন আমরা ক্ষুদ্রতার ভিতরে থাকবো, রবীন্দ্রনাথ এই জন্য বললেন, ক্ষুদ্র আমি আমাকে সবসময় পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, বৃহৎ আমি আমাকে সবাইকে আপন করে নিতে সাহায্য করে। মিডিয়ার ভিতরে এই নৈতিকতা বোধ যদি না জাগে, তাহলে বিভেদ বাড়বে, আমাদের সমাজের আনরেস্ট তৈরি হবে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেই জন্য নৈতিকতা মিডিয়ার অত্যন্ত জরুরি। তা যদি পালন করা যায় তাহলে একটা সুন্দর সমাজ, সমস্ত সুন্দর জাতি এবং সভ্য দেশ তৈরি হবে। থ্যাংক ইউ। ফোনটা অন করি। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ।
নমস্কার স্যার। নমস্কার। একটা কোয়েশ্চেন আমার আছে। হ্যাঁ, কে গো? আমি অনিতা মিশ্র, আচ্ছা, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ। ওইটা মিশ্র। হ্যাঁ, হিন্দি বিভাগে হ্যাঁ। আছি। আচ্ছা, হিন্দি হ্যাঁ বলুন। স্যার, একটা কোয়েশ্চেন আমার এই যে যে আমরা যে বলি যে মিডিয়া হলো ফোর্থ পিলার হুম এই ডেমোক্রেসির। হুম আমার মনে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে যে এই ওই নৈতিকতা থেকে, ওই ভ্যালুস থেকে আস্তে আস্তে ওরা অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে। আর কোথাও না কোথাও যে সাধারণ মানুষ, তাদেরকে তারা অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করছে, সে প্রিন্ট মিডিয়া হোক বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক। যা রোল ছিল সেই রোলটা ওনারা এখন প্লে করছেন না, আমার এটা মনে হচ্ছে। কি বলবেন স্যার? না, শুধু মিডিয়া দোষ দিলেও হবে না। মিডিয়াকে যে প্রলোভনটা আমরাই দিচ্ছি, সে শাসক শ্রেণী হোক, সে ব্যক্তিগত দিক থেকে হোক, তাকে আমরা টাকা দিই, পয়সা দিই, তাকে কখনো তার টিআরপি বাড়ানোর জন্য সহায়তা করি। আবার কি প্রত্যেকেই যেন নিজেকে ফোকাস করতে মানে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই যে আমি কি করলাম, আমি কি, আমাকে প্রচার করুন, প্রসার করুন, এই জন্য তার জন্য টাকা দেয় এবং সেটা করে যায় তারা। মানে শুধু মিডিয়াকে দোষ দিতে হবে না, ঘুষ যে খাচ্ছে তার সে তো দোষী, কিন্তু যে দিচ্ছে সেও তো কম দোষী নয়। এটা তো খেয়াল রাখতে হবে যে শুধুমাত্র ঘুষ দেওয়াটাই খাওয়াটাই দোষণীয় নয়, ঘুষ দেওয়াটাই দোষণীয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ফোর্থ পিলার হিসাবে আছে, আমরা যদি সচেতন হই, জনগণ যদি এই আওয়াজ তুলতে পারে, মিডিয়ার সাধ্য নেই, গভর্নমেন্টের সাধ্য নেই, এক পায়ে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জনগণ যদি তাতে গলা মেলায়, তাদের সঙ্গে সাথ দেয়, অসৎ উপায়ে মিডিয়াকে সহায়তা করে, সেটা বেশি মারাত্মক, ডিস্ট্রাকশনের দিকে নিয়ে যাবে। এই জন্য নৈতিকতার দরকার। আমাদের জনগণের যে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ যে ঘুষ খাচ্ছে সে যেমন দোষণীয়, যে দিচ্ছে সেও সমান দোষণীয়। এক্ষেত্রে আমরা যে প্রলোভন দিয়ে মিডিয়াকে তুলে ধরছি, জনগণকেও সৎ হতে হবে। জনগণ যদি সত্যের জন্য লড়াই করে, তাহলে কিন্তু মিডিয়ার সাধ্য নেই, মিডিয়া দমে যেতে বাধ্য হবে। শাসকের, গভর্নমেন্টের, সে স্টেট বলি, সেন্ট্রাল বলি, বা বহিঃশত্রু বলি, বা ফরেন কান্ট্রিজ গভর্নমেন্ট বলি, কেউ পারবে না। আমরা দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, আমরা ভারতের জনগণ। এটা খেয়াল রাখতে হবে। ভারতকে একটা বলিষ্ঠ, সুন্দর একটা দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। উইল কনস্ট্রাক্ট আওয়ার কান্ট্রি ইন এ ভিভিড অ্যান্ড স্ট্রেংথফুল সভারেন কান্ট্রি। এটা আমাদের দরকার। সুতরাং যে মিডিয়া এটা করছে, আমরা করতে দিচ্ছি বলেই করছে। আমরা যদি সেই আওয়াজ উঠাই, মিডিয়া দমে যাবে। জনগণের উপরে কিছু নয়। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ যদি সংঘবদ্ধ হয়, তাহলে কখনোই কোনো সরকার পারবে না। কিন্তু মুশকিলটা কি হয়, ইন দ্য নেম অফ ডেমোক্রেসি, আমাদের যারা 49% ভোট পেল, আর যারা 51% ভোট পেল, 51% মাতব্বরি করে, 49%-এর কোনো রোল থাকে না। অথচ 49% ভোট তারা পেয়েছে। তাহলে এই 49%-এর মতামতকে গ্রহণ করা হয় না। পার্লামেন্টে তাদেরকে যদি বলতে না দিই, বিধানসভায় যদি বলতে না দিই, দ্যাটস নট দ্য গুড সাইন অফ এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। এটা দরকার, তাদের মতামত প্রকাশ করতে দেয়া। এবং জনগণ যদি মনে করে যে আমাদের এটা করতে দেব না, কোনো মিডিয়াও পারবে না, কোনো শাসন ব্যবস্থা পারবে না, শাসক শ্রেণীও পারবে না। জনগণ হচ্ছে দে আর দ্য আলটিমেট সোর্স of all things, to preserve the country, to destroy the country. সুতরাং জনগণ যদি, কিন্তু সবারই সহযোগিতা চাই, এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে সততা, অনেস্টি। অনেস্টি ইজ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু হিয়ার। এই অনেস্টি যদি না থাকে, তাহলে হবে না যে আমার একটা রোল আছে, আমি শুধু বেঁচে থাকার, খাওয়া পড়ার জন্য আমি আসেনি। অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, আই হ্যাভ সাম সর্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি টু কনস্ট্রাক্ট আওয়ার কান্ট্রি।
to serve our people. It is service and duty. এটা শুধুমাত্র আমার চাকরি নয়, এটা সার্ভিস, ডিউটি, এটা সেবা। এই সেবা এখন কি, এখন মিডিয়াও সেবা থেকে দূরে গেছে, শিক্ষাও সেবা নয়, সব বিজনেস। এখন চিকিৎসা সব বিজনেস, এডুকেশন বিজনেস, পলিটিক্যাল তাও বিজনেস, পলিটিক্স সব বিজনেস। টাকা দিয়ে আজকে যাকে একটা দলের হয়ে যে জিতলো, কালকে সে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। জনগণ যার উপরে ভরসা করে যাকে জেতালো যে আমাদের সেবা দেবে, সে কি হলো, অন্য দলে ঢুকে গেল। এগুলো বন্ধ করা উচিত। সুতরাং এইগুলো যদি না করে তাহলে একটা ভালো দেশ বলিষ্ঠ, তাহলে কি হবে, আনরেস্ট তৈরি হবে। একটা শ্রেণী তাদের গদি মেনটেন করার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করবে, আর আমরা যদি তাতে সেখানে সেগুলো না দেখি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং হিসেবে, অ্যাজ এ সিটিজেন অফ এ পার্টিকুলার সোভারেন কান্ট্রি, তাহলে মিডিয়া এই সুযোগগুলো নিতে থাকবে এবং মিডিয়া তাদেরকে ফোকাস করে তাদের জন্য টাকা পয়সা নিয়ে অসৎ উপায়ে এইরকম ভাবে তাদের মনোনীত প্রার্থীদেরকে জেতানোর ব্যবস্থা করবে এবং প্রচার ও প্রসার করবে। সেটা করা উচিত নয়। সেই জন্য মোরাল রেসপন্সিবিলিটি, নৈতিক কর্তব্যবোধ, নৈতিক বাধ্যতাবোধ খুবই জরুরি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো আছে কিছু জিজ্ঞাসা? বিমল, কেউ আছে আর? না স্যার, এখন হ্যাঁ স্যার। বিমলটায় নয়েজ হচ্ছে, সাউন্ড আসছে। ওইটা ফিলোসফি যেটা আছে ওইটা থেকে বললে সুবিধা হয়। একই জায়গায় আছে না আলাদা আলাদা? হ্যাঁ, একটা রুমে আছে। তাহলে ওইটা থেকে বললে ভালো হয়। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে স্যার আজকের জাতীয় স্তরের যে আলোচনা আমাদের আয়োজন করা হয়েছিল, খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই প্রথম সেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই আজকের ওয়েবিনারে যোগদান করার জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাই ICPR কে আজকে আমাদের এই সহায়তার জন্য। এরপরে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সর্বস্তরের একদম শেষাংশে চলে এসেছি, ডে 1-এ। এবং ডে 1-এর এই সমাপ্তের আগে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি ডক্টর অনিতা মিশ্র, কোঅর্ডিনেটর IQAC রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ তথা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ হিন্দি রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ। আমি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য ডে 1-এর অনুরোধ করছি। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के दर्शन विभाग द्वारा IQAC के तत्वावधान में वेब मंच पर इथिकल इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय पीरियोडिकल लेक्चर में उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया है। मैं IQAC की तरफ से एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम और इस कार्यक्रम की चीफ पेट्रोन डॉक्टर छविदे को, जिनके सहयोग से, जिनके प्रोत्साहन से हमारा यह कार्यक्रम
संपन्न हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ICMR को, जो सहयोग दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने 20 वक्तव्य रखा है, डॉक्टर सचिनानंद जी मिश्र, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी और रिलीजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर, आपने विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की, आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सिराजुल इस्लाम जी, जो विश्व भारती में विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे विश्वास है कि आज हम और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोता आप दोनों के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। आपका व्याख्यान आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें जागरूक करेगा, एक नई सोच हमारे अंदर पैदा करेगा, क्योंकि आपने मीडिया के नैतिक दायित्वों पर चर्चा की, आपने वेद, पुराण, उपनिषदों में स्थित नैतिकता की बात की, आप लोगों ने पर्यावरण, विमेन रिलेटेड, बच्चों से संबंधित जो नैतिकता है उन पर विस्तार से चर्चा की। हमारे कॉलेज के ही विद्यार्थी नहीं, इस कार्यक्रम में जो दूसरे विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, वे भी आपके वक्तव्य से, व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के अध्यापक अध्यापिकाओं को, जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इतने सुंदर ढंग से आयोजित कर रहे हैं। मैं कॉन्वेनर, इस कार्यक्रम के कॉन्वेनर विमल बनर्जी जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ शांतिमय मंडल को, जिन्होंने बहुत सुंदर संगीत को प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ राहुल भट्टाचार्य जी को, जिनके सहयोग के बिना आज का यह कार्यक्रम संभव नहीं था। हमारा यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। आज की तरह कल भी आप सभी का हमें सहयोग मिलेगा, मुझे विश्वास है। मैं कल के लिए भी आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप वेब मंच पर इससे जुड़ें, और वेब मंच से जितने लोग, जितने श्रोता जुड़े हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सहभागिता के बिना हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होना संभव नहीं था। आगे भी हमें आप दोनों वक्ताओं को सुनने का फिर से अवसर मिलेगा, ये मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि सर आप लोग हमारे कॉलेज के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए फिर समय निकालेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिता मिश्र जी को, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छा ढंग से इतना इसको एक्सप्रेस किया। सबके समवेत मेरा तरफ से भी आपको और आपको सबको मेरा बहुत बहुत नमन, नमस्कार। थैंक यू। লিভ করে যাচ্ছি।